Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa KL. Bagi tujuan keselamatan, anda dikendaki berada di tempat duduk sehingga isyarat pasangan tali geledah dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Pastikan semua barangan kepunyaan anda telah diambil. Anda dibenarkan memasang telefon bimbit selepas tanda isyarat pasangan tali geledah dipadamkan. Waktu tempatan 10.34 minit malam dan suhu 28 darjah Celsius. Kepada semua pelawat, kami mengucapkan selamat datang ke Malaysia dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Kapten Rozan Rahim dan anak-anak kapal mengucapkan terima kasih kerana memilih Malaysia Airlines yang merupakan ahli One World. Kami menghargai kerjasama anda kerana mematuhi larangan merokok. Semoga bertemu lagi dalam penerbangan yang akan datang. Kepada penumpang yang akan meneruskan perjalanan ke destinasi yang seterusnya, anda dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat terkini berkaitan pintu melepas di skrin paparan maklumat penerbangan yang berada di sekitar terminal atau ke kaunter pertukaran di bangunan terminal. Semua penumpang dikendaki berada di pintu melepas 30 minit sebelum waktu pelepasan. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan anda dan bagasi anda tidak diterima untuk penerbangan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we have landed at KL International Airport. It is a safety requirement that you remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt sign has been switched on. Do be careful whenever you open the overhead compartment. Kindly ensure you do not leave any of your personal items behind. You may use your mobile phones after the seatbelt sign is switched on. It's 10:35 in the evening and the temperature is 28 degrees Celsius. To our visitors, selamat datang to beautiful Malaysia, and to Malaysians, welcome home. Captain Rozan Rahim and the rest of the crew would like to thank you for choosing Malaysia Airlines, a member of One World Alliance. We look forward to seeing you again and thank you for observing the smoking restriction. All passengers with onward connecting flights are advised to check on the latest information of your departure gates on the flight information display screen located around this terminal, or proceed to the transfer desk located at the terminal for assistance. Passengers are required to be at the departure gate 30 minutes prior to departure time to avoid being denied boarding. Thank you. Tuan-tuan dan puan-puan, kami memohon maaf di atas kelewatan penerbangan ini. Kepada penumpang yang mempunyai penerbangan seterusnya, sila hubungi kaki tangan kami untuk bantuan dan maklumat terperinci. Terima kasih di atas kesabaran anda. Ladies and gentlemen, we sincerely apologize for the delay of this flight. For those with onward connection, please do contact our ground staff for immediate assistance. We thank you for your understanding and patience.